nga babali kumpi obatuukako. You all remember Mwena mujjukira God performed a miracle through Moses, Katonda yakola ekyamagero okuyita mu Musa and he made a way n'akola ekkubo in the Red Sea. mu nnyanja emyufu. Now the victory they attained at the Red Sea, Obuwanguzi bwe baafunira ku nnyanja emyufu it caused Moses to lead them bwaleetera Musa bakulembera into singing a song. mu kuyimba oluyimba. When you read verse 1 of chapter 15 of Exodus, Osoma olunyiro olusooka mu sura 15 you see that Moses sings a song. olaba Musa ng'ayimba His oluyimba, heart was full of gratitude. omutima gwe nga gujjudde okwebaza, He was so happy for what the Lord had done, nga musanyufu nnyo olw'ekyo Mukama kyali akoze, because the people he had led kubanga abantu be yali akulembedde were worried about what would have happened. baali beeraliikiridde ekyali baddewo. And they told him, Moses, Ne bagamba Musa, if we knew that it was like this, singa twamanya nti biriba biti, you would have told us to stay in Egypt. wali badde otugambe tusigale e Misiri. It was better for us to stay in Egypt Kyali sinzeewo ffe okusigala e than Misiri dying like this. mu kifo ky'okufa tuti. And God performed a miracle, Mukama n'akola ekyamagero, and they all celebrated. bonna ne bajaguza. But this is what I want to submit to us. Kino kye njagala okwogera gye tuli. They celebrated Bajaguza the victory at the Red Sea, obuwanguzi ku nnyanja emyufu, but they had not reached their destination. naye baali tebannatuuka gye balaga. Tokkirizanga obuwanguzi bw'ofunye ku nnyanja emyufu Never accept the victory God had at the Red Sea okulowooza nti biweddeyo. to make you think it is over. Wakyaliyo olugendo lunene Katonda It is wakyakutwala. a long journey ahead where the Lord is taking you. Katonda bw'aba akuyisa mu nnyanja emyufu, If the Lord has taken you through the Red Sea, akyalina ewalala waakutwala, He's still taking you elsewhere, kubanga awo si because you don't end there. ebyamagero si we bikoma, Miracles don't end there. amafuta si we The gakoma, anointing doesn't end there. enzigi si we zikoma. Doors don't end there. Katonda akyalina bingi God has a lot by'ayagala okutuukiriza mu bulamu bwo. that He wants to accomplish in your life. Engalo tuzikube zigweyo tugende maaso, Let us clap to the Lord. because some people, Eriyo abantu when they see victory at the Red Sea, bwe balaba obuwanguzi ku nnyanja they emyufu, think God's works have reached the book of Revelation. balowooza nti emirimu gya Katonda giruse ku kitabo But ky'okubikkulirwa. it's just a starting point. Eyo ebeera ntandikwa. God has a lot in the store. Katonda alina bingi nnyo mu tterekero. Immediately after that victory, Oluvannyuma lw'obuwanguzi obwo, they come to the wilderness, ne batuuka mu ddungu, in a place mu kifo where there was no water. ewatali mazzi. After victory, Oluvannyuma lw'obuwanguzi, after celebration, oluvannyuma lw'okujaguza. let's read verse 22 together again. 22 tugisome So wamu ffenna. Moses brought the children of Israel Musa n'aleeta abaana ba Isirayiri from the Red Sea. kuva ku nnyanja emyufu. Then they went out into the wilderness of Shur. Olwo ne bafuluma okugenda mu ddungu ly'e Suuli. And they went 3 days in the wilderness Ne and found no water. batambula ennaku 3 mu ddungu. Verse ne basanga 23. amazzi. Verse 23. 23. Now, when they came to Mara, Bwe batuuka e Mara, they could not drink the water of Mara, tebatayinza kunywa mazzi for gaayo they were bitter. kubanga gaali makaawu. Listen to this. Wuliriza. Olwaleero olunambadde neebuuza, I have been wondering the whole of this day. abantu bano abaakasanyukira obuwanguzi bwa These Katonda people who have just celebrated a bali mu victory of they are God. celebrating. Bali mu kujaguza. But God says, Katonda agamba, because of where I want to take you, olw'eyo gye njagala obbatwala, you are not ready to be taken. temuli beetegefu This is kutwalibwa. what I learned. Kino kye nayize, Before you rest, nga tonnawummula you have to be tested. oteekeddwa okugezesebwa. You will never rest Toliwummula until okutuusa you are tested. ng'ogezeseddwa. Many of us enjoy that moment of resting, Bangi ku ffe tunyumirwa akaseera ak'okuwummula. but the place of rest Ekifo ky'okuwummula comes kijja after the place of test. oluvannyuma lw'okuyita mu kifo ky'okugezesebwa. So God was taking them to rest. Katonda yali abatwala kuwummula. They had not reached. Bali tebannatuuka. Gye balaga wala They're going far. naye nga baatwala, But the ones he was taking, tebannagwanira gy'abatwala. they had not yet qualified for where he was taking N'abatwala them. mu kifo The one who was taking them to the place alabe oba banaagwanira gy'abatwala. to see if they would qualify where he was taking Because them. before test, no rest. Ewatali kugezesebwa tewali kuwummula. Mpubirako batuli ffenna. Wave to me if we are together. Now,
Help me. Bring me the book of Hosea. Ekitabo kya Koseya. Yeah. Hosea. Ekitabo kya Koseya. Hosea. Koseya. Chapter 2. Sura 2. We shall read from verse 14. Tugenda soma okuva ku 14. These verses are quite many, Ennyiriri zino nnyingi muuko. but we shall take some of them. Naye tugenda kukwatako ezimu ku zo. Because we are discussing your journey from Mara. Kubanga twogera ku lugendero okuva e Mara. In other words, it is a place of test. Mu ngeri endala kifo kya bigezo. It is a wilderness. Dungu. How do you get to the place called Elim? Otuuka odda mu kifo kye bayita Erimu. The place of abundance. Ekifo eky'omuyiika. Fenna twagala ekifo ekyo eky'omuyiika. We all want the place of abundance. Ekifo eky'emiti ensanvu. The place of the 70 trees. Ekifo eky'enzizi 12. The place of the 12 wells. Buli omu akyagala. Everybody wants it. Naye Katonda tatwalayo buli omu. But God doesn't take there everyone. Atwalayo abo abayise ebigezo bye. He only takes those who have passed his test. Haleluya, tugende mu maaso. Fast forward. Now, Hosea chapter 2 and verse 14. Koseya 2:14. Aha. Therefore, N'olwekyo behold, laba I will Allah ndimusendasenda will bring her into the wilderness ne muleeta mu ddungu and speak comfort to her. ne njogererayo ebigambo ebirungi. Listen to this. Uliriza. Waliwo ebigambo Katonda by'atali kugambira eri. They are words God will never tell you from there. Naye ng'ebyo byabyogera naawe ng'oli mu ddungu. He will only speak them to you while in the wilderness. Kubanga mu ddungu Because in the wilderness, tuyiga okwesiga Katonda, we learn how to trust God. tuyiga okukkiriza We Katonda. learn how to believe God. Okimanyi nti okukkiriza n'okwesiga waliwo enjawulo. You know that there is a difference between trusting and believing. Okukkiriza For faith, kuva mu by'owulidde, it comes from what you've heard. naye okwesiga But giving trust kuva mu nkolagana gye wazimba. cometh from the relationship you've built. Bwe tuba tugenda okuwasa abakyala, When we're going to marry women, omugamba by'omugambye nakkiriza. you tell her what you tell her and she accepts. Naye bw'omala naye akaseera But when you spend the time with her, aba takyakkiriza bukkiriza, she's no longer just accepting, naye akwesiga. but she gets to trust. Bw'akuba essimu naga oli ludda wa? When she goes, ask, where are you? Ndi na miryango. I'm in Midiango. Oh. Taddamu kati, ani ogw'oli naye sooka omumpe nkakasa oba gy'oli. She doesn't say, who are you with? Let me prove. Kubanga ekiseera ky'obadde naye. Because the time you've tarried with her, Ntera obbalaba abaana abato. I always see these young ones. Nze linda kulindako nkyalina gwe njogera. Wait, I'm speaking to somebody. Oli nani? Who are you with? Aha, mpa musumba oba oli naye mala kakasa. Let me give me the one you're with. Musumba nyamba buyambi, mubuuzeeko bubuuza, nyamba buyambi. Pastor, just greet her, please. Era ndi naye essimu bwevaako nga nti lwaki tebakwesiga. I am with him, then I ask them after, why don't they trust Naye you? bwe mutambula olugendo, When you sojourn, otuuka ekiseera you reach a time nga bw'agamba nti ndi wano, when she says, I'm here, kiba kituufu kubanga mufunamu obwesige omwesiga. you acquire trust in them. You trust them. Kati okukkiriza Now, faith kwangu is easier, naye okwesiga but trusting bazimba kuzimba ekiseera ky'otambudde ne Mukama. is just built for the time you walk with God. Kitegeererawa I understood it from where? wano kyava agamba That's why. Therefore, n'olwekyo behold, laba I will Allah her. ndimusendasenda. I will bring her into the wilderness. Lwaki akusenda? Toyagalayo, Why does he have to holler you? You don't want to be there. toyagalayo, You don't want to go there. naye weetaagayo. But you need there. Si buli ky'otayagala ntokyetaaga. Not everything that you don't want, you don't need. Waliwo by'otayagala There are things you might not want, naye ng'obyetaaga. but when you need them, Kati ono yamusendasenda now God had to holler her amutwale mu kiseera eky'eddungu to a time of the wilderness asobole okwogera naye that he may speak with her ebigambo ebirungi. words that comfort her. Mpubirako batuli ffenna tugende mpola mpola. Wave to me if we are The together. journey from Mara Genda okuva e Mara to Elim. kutuuka Elimu. Ebife Mara tubirabye, We've seen what is in Mara. n'ebife Erimu tubirabye. We've seen what is in Elim. Katonda si buli omuntu amutwalayo. God doesn't take there everyone. Omanyi lwaki? Do you know why?
nekino kankigambe. Let me tell you this. The place of abundance. Ekifo ky'omuyiika. If someone who is not ready and prepared for it steps there, Omuntu ateetegese atali mweteefuteefu ku lw'ekifo ekyo bw'alinnyayo. two things can happen. Bintu bibiri ebiyinza okuba. The abundance can kill you, Omuyiika gwandikutta or you can kill it. oba oyinza okugutta. There are many people who are vulnerable to this. Bantu bangi nga babaddeko mu kino. What has killed them? Ekibase Abundance, omuyiika which they were not prepared for. gwe baali bateetegekedde. Tono wakiri. Amen. At least a little one. And others, Which is there. the abundance Omuyiika just increases because you are ready for it. gweyongera bweyongezi kubanga ogwetegekedde. Kubira ddala engalo tugende mu maaso. A hand clap, then we move forward. Aha. Tugende mu maaso wama. Verses 15. Aha. I will give her the vineyard from there. Amala kutwa after taking you to the wilderness Bw'amala okutwala mu ddungu and tells you what he wants you to understand. n'akubulira ky'ayagala otegeere, Then he gives you vineyards. olwo gy'akuweera ensuku. Now the question is, Ekibuuzo kiri, how many people need the vineyards? bameka nga weetaaga ku nsuku? Kati nze siri ku bunches. Now ze soogera ku We are nkota, talking about vineyards. twogera ku nsuku, ennimiro. Abundance Omuyiika is saying, agamba, there I'll give her vineyards from there. eyo ndimuweerayo ensuku.